what STEM stands for. Also, all the different types of renewable energy, which is the main focus for today. And then at the end of the day, we have a challenge, and a challenge will be between you guys in teams, and the winning team will receive a prize. أهداف البرنامج راح تعرفون على شركة بي اي سيستم شو تسوي وشنو منتجاتها، وراح نطور فهمكم حق مفهوم الستم والوظائف اللي تختص بها ستم، وفي نفس الوقت عن الطاقة المتجددة. وفي نهاية الورشة راح نمتحن كل اللي شرحناه، راح نمتحنكم ونمتحن معرفتكم، وراح يصير تحدي بينكم إن شاء الله في جوائز شدوها معكم، بس أهم شيء العمل الجماعي. ركزوا على ذي النقطة، أوكي؟ So, firstly, I want to ask you a question. What does anybody know about BA systems? في حد سمع عن شركة بي اي سيستم؟ لا ولا حد؟ زين. كلش؟ Nothing? Nothing. Oh, good. I can teach you lots. Okay, so at BAE Systems, we do make planes, which is probably what we're most well known for, but we also do lots of other things. We train pilots, we produce ships and submarines, and we also support large companies that need cyber security so that they don't get attacked by hackers. اوكي. شو تشوفون في السلايد؟ بعد زين. بي سيستم ترى بس ما تصنع طائرات. هو صح. بعد كم شخص قال لي بصير بايلوت؟ في حد مهتم بالتكنولوجيا؟ ممتاز. بي سيستم تطور تكنولوجيا الطاقة اللي بالكهرباء حق الباصات. Okay, so part of today is learning about engineers, because we have lots of engineers in our company. And our engineers help us produce lots of things. Right from the bottom of the ocean, the surface of the sea with ships, on land and aeroplanes. We even operate in space. Everybody has a phone nowadays, and that needs satellite technology. We support satellites so that you can use things like your maps on your phone and other things. طبعا هندسة شركة مستقبلنا، وطبعا موظفين بي سيستم يصممون ويطورون منتجات الشركة قاع المحيط وفي الفضاء، الساتلايت وحتى الأرض. So, before we start the video, I just want to tell you that we do more than just produce airplanes and support land, sea and air forces. We also produce technology for UK sport and help teams become more competitive with using engineering and STEM, which is involved. At the peak of elite sporting competition, every millisecond counts. Achieving marginal gains can be the difference between winning or losing. The race is unrelenting, and the consequence of not evolving means the risk of being left behind. But great sporting achievements don't just happen. They're a culmination of years of dedication and endurance, of a close partnership between the athlete, coach and sports science. A perfect symmetry coming together in one amazing moment. BAE Systems provides some of the world's most advanced technology-led defence, aerospace and security solutions. In a unique partnership with UK Sport, BAE Systems brings world-class engineers together with world-class athletes. Experts at the company use cutting-edge technology and engineering expertise to tackle challenges faced by the UK's top athletes and coaches. Through modelling, simulation, aerodynamics and technology, expertise is applied to help British athletes realise their full potential. Through the unique partnership, BAE Systems has created an advanced cycling ergometer to power medal success for Great Britain's cycling team, and a unique system to evaluate the electronic scoring of Taekwondo vests. It's also adapted sensors from unmanned aircraft to track and improve the trajectory of Britain's top BMX riders, and help Britain's wheelchair athletes and bobsleigh team analyse the efficiency of their body positions in competition through tests in wind tunnels normally reserved for fighter jets. And that's just scratching the surface. The gap between winning or losing has never been closer.
The race to stay in front has never been more intense. To date, the partnership with BAE Systems has helped more than 30 different sports and 250 Olympic and Paralympic athletes for UK sports. And it continues to boost our sporting heroes and bring them closer to their medal dreams and inspire future generations to follow in their footsteps. Okay, so hopefully that gives you a really good picture of the other things that we do apart from just produce airplanes. And all of those things you see in the video require engineers to do their work. We're not just based in the UK though, we're a worldwide company. So our main home is in the UK as we are the largest defence contractor there. طبعا احنا اماكن تواجدنا حول العالم، بس احنا في وين بالضبط متواجده شركه BAE سيستم الاساسيه؟ تشوفون السكرين؟ ايش مكتوب؟ ما اسمع. بعد. ايه هاللون. Good. We're also one of the top 6 US defence contractors. وين متواجده BAE سيستم؟ وين؟ ايه وين؟ امريكا راكزه شكلكم مو مركزين. We also have a large presence in Kingdom of Saudi Arabia, وين متواجده؟ as well as India, Australia, وين متواجده؟ ما اسمع دولتين. and we are the European leader in cyber defence, protecting large companies. وش تسوي؟ BAE سيستم؟ هي في الاستخبارات والامن الالكتروني تهتم به. And overall, we are a global leader in land systems as well. وهي شنو؟ شركة رائدة في مجال شنو؟ Good, so I'm going to hand you over to Sophie, who's going to talk a little bit about STEM now. Yes, so does anyone know what STEM stands for? S-T-E-M. في أحد يعرف شنو حرف الإس؟ صوت عالي S. S. Science. T? T. Yes. E? Engineering. Okay. M? Mathematics. Yes, you're very good. Just wait, Sophia. There's no energy. Just wait. S. S شنو؟ T. كلكم. E. M. Mathematics. لا الصوت مو عاجبني. اوكي. امسك كان احسن منكم يعني. صح ها؟ اوكي. Yes, so STEM stands for Science, Technology, Engineering and Maths. And now we're going to talk a little bit about the kind of careers you could have in the STEM industry. راح نتكلم عن وظائف الستم، ففي مجالات معينة في الستم وراح صوفي الحين بتقول لكم عنها. So can anyone think of the kind of sectors, the industries that you could work in the STEM industry? تعطوني مجالات الستم. مجالات معينة. Yes. بعد. القطاع اللي ممكن تشتغلوا فيه ايش بعد. في المستقبل؟ ما رياضيات؟ بعد. يعني مدرس. طيران. دفاع ميليتري. also military. جيولوجيا. pilot. Okay. Yes. So here are some examples of the kind of sectors that you could work in STEM. So some of these might surprise you, like finance or cyberspace. But there are so many different things that you could work in STEM, and there are thousands. These are just a few. طبعا هاي القطاعات اللي انتم قلتوها صحيحه وفي نفس الوقت في شغلات يمكن انتم ما تعرفونها، نفس الحسابات، نفس الفضاء، نفس حتى في المواصلات، هذه تدخل في قطاع STEM. So next, can anyone think of the kind of jobs that you could have within these sectors? في أحد يقول لي شنو الوظائف اللي انتم تبونها اللي تدش بها STEM؟ Scientist. اوكي. وظائفكم؟ انجينير بعد، بايلوت بعد، دكتورز بعد، انجينيرينج، فاينانس بعد. خلصت الوظائف بس؟ تكنولوجي. كيمياء كيميكال. Yes. Chemistry. So here we have again some examples of the kind of jobs that you could have in the STEM industry. And again, some of these might surprise you, like a pilot or a manager or an astronaut. There are so many different jobs that you could have in different areas in the STEM industry. طبعا نفس ما تشوفون باللون الاسود هاي الوظائف اللي انتم قلتوها صحيحه، في نفس الوقت الوظائف اللي تواجهكم نفس رياده الاعمال، انك تكون مسؤول ومدير، وفي نفس الوقت انك تقدر تكون مصمم في المكتب او مهندس في نفس الوقت تكون.
Okay, and finally, can you think of what kind of skills you might need to work in these jobs? شنو المهارات اللي ندش في الستم؟ شنو مهارات كم؟ تكنولوجيا الفضاء. مهارة ها؟ مهارة مو شغل. انت شو تسوي مهارة؟ تيم وورك صح. سرعة بديهة يا سبيد. تفكير خارج الصندوق. think out of the box. Yes, yes. بعد مهارة تخطيط. تخطيط planning. Okay. So again, here are ingrained some examples of the kind of skills that you might need. So things like teamwork, communication, analytical skills, being hands-on. These are just some of the skills that you might need to work in STEM. نفس ما قلت المهارات هذه التيم وورك، الانصات، تحلون المشاكل، هذه كلها تدخل في الستم. So now, we're going to talk, we're going to ask you some questions. So the first, engineering is a labour-intensive job that requires lots of hands-on manual labour. أبي شخص يقوم يوقف أختار ولا ترفعون يدكم؟ أختار شخص؟ أختار؟ True? No, just wait. أنت قوم وقف. اقرأ لي هالفقرة. بصوت عالي بالعربي. الهندسة هي وظيفة تتطلب عمل مكثف وشاق تتضمن الكثير من العمل اليدوي والعمل في أماكن متسخة. من يظن أن هاي الفقرة صحيحة؟ من يقول صح؟ They say the true part is true. Okay. من يقول غلط؟ False? False. Okay. Okay. So this is false. There are very specific jobs in engineering that might be more hands-on. So those are normally in manufacturing. But most engineering roles are actually office-based roles. And they involve design, simulation, and testing. And they're normally in very nice offices. من يظن أن لازم المهندس يشتغل في الأماكن المتسخة؟ أبي أحد يفهمني هالفقرة. ليش قلت خطأ؟ خطأ لأن لازم يشتغل عشان يخدم البشر. ما سمعت. لازم يشتغل عشان يخدم البشر. لا أقصد ليش الهندسة هاي الفقرة ليش إن هي المهندس لازم يشتغل في الأماكن المتسخة؟ مو شرط ليش أنت قلت غلط؟ ليش قلت خطأ؟ لا في مهندسين بس يشتغلون مو بس اللي يشتغل مثلا صوب السيارات، لا المهندس يقدر يشتغل حتى في المكتب. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أعطوني أفكار ثانية. المهندس وين يقدر يشتغل؟ في وين يخطط؟ بعد صح. عند الفني أكثر شيء يكون شغال في الأماكن المتسخة وكذا، لأن ممكن الشغل الفني المهندسين. هو اللي يسوي. المهندس مرات لما يكون الفني أو يجي يفهم المشكلة ينزل تحت، بس عادة المهندس في مكتبه ومرتبته أعلى من الفني. Okay, next. Engineers are confined to one job and one location. أختار شخص اقرأ لي فقرة بالعربي. يقتصر المهندسون على وظيفة واحدة وموقع واحد. من يظن أن هاي الفقرة صحيحة؟ أبي أيادي. فقرة صحيحة. Engineers often have very transferable skills that they can use in any country around the world. So we're here today because we can travel as engineers, and that's true for most engineers around the world. So you can travel all over and work in lots of different countries. طبعا المهندس مو شرط انه يكون في مكان واحد او في ديره واحده، نفس ما تشوفون صوتي يا اليوم والمهندسه اليوم تعطيكم ورشه، نفس الشيء احنا لما نخطط فالمهندس يروح حول العالم في اي مكان، يعني مو شرط يكون في نفس بلده. Final question. Engineering is just for boys. ما اسمع. Of course, that is false. So engineering is traditionally very male-dominated. Lots of men used to do engineering, but this is starting to change, and that's due to the STEM industry involving lots of different skills and lots of different jobs, that many women are now choosing to study it. I'm an engineer, and I'm a woman, and Asma is also an engineer. يمكن قبل 20 سنة كانت الهندسة تخصصها بس للشباب، لكن في الجيل الحالي نفس ما تشوفون البنات دشوا في الهندسة، اشتغلوا كمهندسة وأسمع كمهندسة وصرنا منافسين حق الشباب. أحلى شيء؟ Okay, so now a little bit about engineering in Kuwait. So engineering is all around us, it's in everything that we do. And many of the structures in Kuwait wouldn't exist without engineers.
So structures such as the Grand Mosque, the Kuwaiti Towers, Alhambra, and the new causeway, they wouldn't exist without engineers. And those kind of engineers would be civil engineers, mechanical engineers, structural engineers, electrical engineers. There are lots and lots of different types of engineers that make these things possible. And engineering isn't just structures either. It can be from the computer chip that you find in your phone that makes it work, up to the satellites in the sky. طبعا الهندسة تخططنا في المكان نفس ما تخطط الهندسة بالفكر. من يقول لي الصوتين هذه وين؟ اوكي في الكويت، زين تعطوني اماكن ثانية فيها هندسة بالكويت؟ بعد؟ برج الحمى بعد؟ صح، يعني الهندسة في وين؟ يعني تخططنا. انزين من يقول لي التليفون من اللي يسوي؟ أي مهندس؟ أنواع المهندسين؟ تكنولوجيا بعد؟ مهندس كمبيوتر بعد؟ ميكانيكال بعد؟ يعني عندنا وايد الهندسة متنوعة صح ولا لا؟ يعني الهندسة من حتى شريحة التليفون وتوصل الهندسة للفضاء، فالهندسة تحيطنا في المكان، حتى وانتم قاعدين في القاعة الهندسة موجودة. Okay, so now we've learned a little bit about STEM and also BA systems. We're going to move on to renewable energy. And this is an activity, our first activity. We want to know how much everybody knows about renewable energy and the different things you know. الحين معنا أول نشاط معاكم في الورشة، لأنكم شوية نايمين، أريد نشاط منكم لو سمحتوا. طبعا هذه اللي عندي الكرة هي كرة العالم المتجددة. الكرة اللي بتوصل عنده لازم يجاوبني على السؤال اللي بسأله. رفع ايدكم ولا اختار وحدي؟ شنو السؤال؟ بتسمعه. أول شيء أريد حد يشارك فين؟ تفضل. أعطيني اسم نوع من أنواع الطاقة المتجددة اللي تعرفها. خلاص أعطيني الطاقة الشمسية. أوكي. السولار إنرجي. من بعد؟ تفضل. طاقة الرياح ويند انرجي اللي ورا. طاقة المد والجزر يا كوريكت. تايدل انرجي. ايش بعد عندكم غير ولا بتعيدوا نفس الطاقات اللي تعرفوها الحين؟ انت ايدك مكسورة ما اقدر. الطاقة المائية هي اللي اي واحدة منهن تقصد كيف طريقة عملها؟ اللي هي تايدل انرجي. ايوه اللي في البحر صح تقصد؟ ايوه زين بعد ايش؟ تفضل. اللي هي الهايدرو الكتريك باور صح؟ ايش بعد؟ اللي هناك ما وصل لك بعيد. وصلوا له. خلاص بدون كرة بدون كرة. بدون كرة يلا قاوم. الانهار والشلالات. الانهار والشلالات هي الهايدرو الكتريك باور. خلاص ولا حد عنده طاقة غير هاي يريد يقول؟ اسمع منك؟ الكهربائية صح اللي هي الطاقة الهايدرو الكتريسيتي. اوكي. They mention all of them except one. It sounds like you know The lots biomass. sounds like you know lots about renewable energy. Yeah. So why is renewable energy so important? So renewable energies can never run out. So things like you said, the wind, solar, those are things that we can never run out of because they're powered by natural resources. Whereas when we burn fossil fuels such as oil, coal and gas, those can run out. And that's why it's important for us to start using renewable energies so that we don't run out of energy. Can anyone think of what would happen if we ran out of energy? عندنا الحين نتكلم معاكم عن أهمية الطاقة المتجددة أو ليش نحن بدينا نستخدم الطاقات المتجددة. طبعا الطاقة المتجددة هي طاقة لا تنتهي رقم واحد، هي طاقة متجددة دائما. يعني الشمس دائما عندنا تشرق صح ولا لا؟ معناها أشعة الشمس لا تنفذ من الشمس، يعني هي موجودة يوميا معنا. عندنا طاقة الرياح كذلك وطاقة المد والجزر نفس ما ذكرتوا، عندنا هي دائما موجودة معنا في حياتنا اليومية، فمعناها الطاقة لا تنفذ، هذه تعتبر متجددة. عندنا الطاقة الغير متجددة هي الطاقة اللي تنفذ أو مع الاستخدام المستمر أو استنزافنا لاستخدام النفط والغاز والفحم بتنتهي على مر الزمان، فمعناها نحن كدول لازم نبدأ نفكر في حلول ثانية للطاقة أو كبديل ثاني للطاقة عشان نحن نحتاج الطاقة في حياتنا. خلونا نتكلم إنه كيف تكون حياتنا بدون طاقة؟ أريد أسمع، أريد حماس لو سمحتوا. كيف تكون حياتنا بدون طاقة؟ تفضل.
ما في كهرباء. طيب ما في انترنت. ما في انترنت. ورا بدائية. تكون بداية. كيف مثلا بداية؟ اعطيني مثال. مثلا البيوت المنطقية ولا وسائل النقل. صح، عندنا بتكون يعني ما نقدر نبدي او نسوي انشاءات مباني جديده، تكون عندنا عمليه النقل صعبه. ما في مواصلات. ما في مواصلات. صح، تتوقف المصانع. المصانع تتوقف. تفضل. يقل مستوى العلم. يقل نفس الشيء مستوى العلم. ليش قال هو يقل مستوى العلم؟ لانه بيكون عندنا تفضل. صح، كلامه على فكره صح، لانه الاشخاص اللي يكونوا في المستشفيات كل الاجهزه، يعني الميديكال الهوسبيتال will be difficult، يعني احنا ما عندنا اجهزه طبيه تسعف الناس اللي في الانعاش. هذه مشكله كبيره. ليش؟ الاشخاص اللي يموتوا. صح، لان نحن في العاده المستشفيات عندنا الكهرباء موجوده. اول ما تنقطع الكهرباء عندنا جنريتر اللي هو مولد بيكون باك اب، يعني احتياط. حالتنا الكهرباء صار نتمنى في المستشفى الاجهزه مش مستمره انها تشتغل، بس بعد فتره بتنفذ فيها الوقود والبنزين، فمعناها مشكله اذا ما في بنزين ووقود، معناها ان المولد الاحتياطي ما بيشتغل. نفس الشيء معناها صح مثل ما قال يموت الاشخاص. Want to explain further? Yes. So, as you said, we wouldn't be able to live our lives as we